ties. Final year students will begin a 6-week period of learning to finish their respective programs. Subsequently, for a period of 4 weeks, they will sit for their exit examinations. It must be put on record that some final year students will not be returning to school, as some of them, through virtual means, have already sat their exit examinations. Prior to their return to school, government, through the Ministry of Education and the Ghana Education Service, has ensured that all tertiary institutions, public and private, have been disinfected. Universities, with their own hospitals and clinics, have been equipped with the necessary personal protective equipment and have isolation centers to deal with any positive cases. All other institutions, without their own clinics and hospitals, have been mapped to health facilities. There will be no mass gatherings and no sporting activities. Religious activities under the new protocols will be permitted. Social distancing and the wearing of face masks must become the norm on campus. To aid in this effort, a total of 600,000 face masks has been distributed to the tertiary institutions. This is to enable every student, teaching and non-teaching staff, to have 3 reusable face masks. In addition to this, 1,700 Veronica buckets, 200,000 liters of hand sanitizers, 3,400 liters of liquid soap, and 900 thermometer guns have been distributed, with the transportation and delivery of these items being overseen by the Special Logistics Team of the Government Committee, chaired by the sagacious, experienced politician, the Senior Minister, Honorable Yao Asafo-Maafo, that is supervising the reopening of the schools. I met with the Vice Chancellors of the universities, both public and private, last Tuesday, who pledged that they would cooperate to ensure that this exercise is effectively undertaken. And I thank them very much for their cooperation. Our intention is to secure the lives of the nearly 200,000 students, lecturers, and non-teaching staff who will be returning to campus from tomorrow. And I appeal to them also to do their bit to help us succeed. I urge them to adhere to enhanced personal hygiene and social distancing protocols, wash their hands with soap under running water, refrain from shaking hands, and wear their masks to, in, and from the lecture halls and on the campus generally. Fellow Ghanaians, I have to address a matter which has to deal with our case count, especially in recent weeks, and which has given cause for anxiety. The increase in numbers indicates that the virus has spread and continues to spread. We have to bear in mind at all times that the more people we test for the virus, the more people we are likely to discover as positive, and thus have the opportunity to isolate and treat them. If we do not test people for the virus, we will not find the persons who are positive, let alone isolate them from the population and treat them and prevent them from spreading the virus. For example, the total number of tests that we have conducted in Ghana, with a population of 31 million, 254,331, is one of the highest on the African continent. Furthermore, many countries in the world, including several of the developed economies, are not implementing a policy of enhanced contact tracing,
and this makes our data qualitatively different and more effective in the fight against COVID-19. Indeed, the success of our tracing, testing, and treating will lead, in the end, to a reduction in the number of cases. That is what we're working for. Understandably, much focus has been placed on the rise in the total number of confirmed cases. As at midnight of 13th June, the total number of positives, cumulatively, stands at 11,964. Out of the 254,331 tests conducted, we have a total of 4,258 patients who are fully recovered, have been discharged, and are now free of the virus. So our scrutiny, in effect, must be on the number of active cases, i.e. people who remain on our books as still positive. Hence, as things stand now, the total number of people with the virus, that is, active cases from our tests, is 7,652. Our positivity rate, i.e. the ratio of positive cases to total tests conducted, stands at 4.7%. In our hospitals and isolation centers, we currently have 13 persons severely ill, 6 persons critically ill, with 3 persons on ventilators. Mercifully for us, by the grace of God, the number of COVID-19 related deaths, sad though each death is, continues to remain very low, one of the lowest in Africa and the world. With 54 deaths currently reported by the Ghana Health Service thus far in Ghana, the ratio of deaths to positive cases stands at 0.4%, compared to the global average of 5.5% and the African average of 2.6%. The number of severe and critically ill also continues to be low. I am relating all these figures not to engender any false feel-good factor, but as statements of fact that must provide the context for us when we examine our figures. If indeed we are to be guided by the data, then we must look at the data in all its ramifications, not just one particular aspect of them. That is the proper way to do justice to the data. I'm thus in no way suggesting that we should let our guard down and throw out of the window the efforts we have made in bringing us this far, where we have become a reference point for many in the handling of this pandemic. On the contrary, as we begin to ease the restrictions, we must be even more disciplined in our adherence to the personal hygiene and social distancing measures we have become accustomed to. We must keep fit, and we must continue to eat our local foods to boost our immune systems. This is how we can prevent our healthcare services and our heroic healthcare workers from being overwhelmed due to an increase in demand for hospital care. Nevertheless, I implore you to pay attention to your health. When you begin to experience symptoms such as fever, persistent cough, bodily pains, loss of taste and smell, and difficulty in breathing, seek immediate medical attention at the nearest health facilities. I remain concerned about the stigma associated with this disease. Stories of persons who have recovered from this disease and being shunned by their own relatives and communities are a source of considerable worry to me because they undermine our efforts to fight it.
There is nothing shameful about testing positive. We do not have to lose our sense of community because of this pandemic. Government, through the Ghana Health Service, continues to monitor on a daily basis the spread of the virus and has benchmarks of health outcomes which define the mitigation measures that must be pursued to curb the spread of the disease and enable us to reassess the easing of restrictions. It is important for me to remind residents of the Greater Accra and Ashanti regions, where the great majority of cases have been recorded, and in the western and central regions, where we're seeing an increase in infection cases, to continue to adhere strictly to the social distancing and enhanced hygiene protocols announced. With the doctors and scientists telling us that the virus is transmitted from human contact through talking, singing, coughing, and sneezing, which results in sending droplets of the virus from one person to another. Residents of these 4 regions, and indeed all Ghanaians, must remember that the wearing of masks is now mandatory. Leaving our homes without a face mask or face covering on is an offense. The police have been instructed to enforce this directive, which is the subject of an executive instrument. Let me repeat, our survival is in our own hands. If we are lax and inattentive, we will continue to have serious challenges with the virus. If we are mindful and self-disciplined, we have it in us to defeat this pandemic and help return our lives to normalcy. I appeal to each and every one of you for your help in this regard. That is the surest way to realizing our collective vision where we deliver social and economic transformation that has a meaningful impact on the lives of all of our people, where a strong and vibrant economy creates jobs for the masses of our young people, and in the process, creates a society of opportunities and aspirations for all, where we are no longer pawns nor victims of the world order, and where the vision of our founding fathers of a free, progressive, and prosperous Ghana is attained. Let us together rise to the occasion and fulfill our common destiny. We can do it. Enuanom, efiri echine ko, ye ma sukufoɔ a wɔne ba bɛwie no, bɛsan akɔ school, akɔkyerɛ wɔn sɔhwɛ a ɛtoato. University foɔ bɛkɔkyena. SHS 3 ne SHS 2 go track foɔ nso bɛkɔ ɔkyena na awɔtwe. JSS 3 foɔ nso bɛkɔ na awɔtwe a ɛdi so. Awofoɔ titiri, mema mo nyinaa te aseɛ sɛ nhyehyɛeɛ a biara a ɛwɔ sɛ yɛyɛ de bɔ yɛ man ho ban, aban ayɛ. Mesrɛ mo, yɛne yɛ ma ɛnkɔ so ndi nhyehyɛeɛ a ɛde yɛ bɛbɔ yɛ ho ban no ɛso. Na Onyankopɔn adaroma, yɛntumi ɛyi saa yareɛ mfiri yɛn so. Anyame me kejewɔ obi fɛ na abagbe school na Bayer school na Magma ame nagbe woloe University B Bayer wo na SHS 3 ke SHS 2 go track B Bayer was Ochi JSHS 3 B Bayer school Ochi enyomne mismo ninye fɛ nye no yake
what took Bajiani fair Ujuba. Ni waka ba ni ibaha will be a fair aya school, ni Saniku Behi. Min Panyafai, waka will be a fair abomodi, ni be a fair minke, ni yano, ni modrumo, waka neke hilane, ajewote. In conclusion, fellow Ghanaians, permit me to pay brief tribute to the memory of an old and valiant colleague in the struggle of the New Patriotic Party and in the work of the Akufo-Addo government, the mayor of Sekondi Takoradi Metropolis, the chief executive of the Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly, Honorable K.K. Sam, Eja Sam to me and many, whose efforts in enforcing social distancing protocols of the Sekondi and Takoradi markets were recently highly commended by me, and who sadly passed away on Friday as a result of a COVID-19 related death. May his soul rest in perfect peace in the bosom of the Almighty until the last day of the resurrection, when we shall all meet again. Let us also wish our hard-working Minister for Health, Honorable Kwaku Menu, MP for Doma Central, a speedy recovery from the virus which he contracted in the line of duty and is in a stable condition. May God bless us all in our homeland Ghana and make her great and strong. I thank you for your attention. Abusuafo yamamu nyina adwo mo se de mo amunim no monim se ebre bia mampanyi de ne nsem ebeto dwa no eya ebetena se na ya kyekire mu na yaka eho ensem enne eye de etoso edu baako a Ghana mampanyi na nado danko Akufo-Addo ede enhyehyeye ahodo agu akwam a eno no yede eba bebo COVID-19 ho bra na wotwe besem yenu nie ena oba ya wode nsem beto dwa eno no wode nsem kakra bi eto dwa eno no eye 31st May wakasa ede efa Ghana enipa dodo a ya testi womo a enya saa bre no sesei na wotwe mienu ntamni ebi aba beka ho eno akiri ekwan a na ofa so okatu dwa se yemie ensore na eso so ehyehyeye ni nyina na odi gu akwam se asore no se mu dozo pa nipa be se wo ha ena wo se wonom eko eno achi wosan kasa ye edi tudwa se school ni bi wo ho a ye ba bebie ye bebie school na momo form 3 ti se senior high school BC for no wo ba be wie final year students wo ena beko ena afi university for so wo eba be wie ena mampanyi hye ne saa eno ye betena ase ema ye kyerɛkyerɛ mu anadwen so ya sa tena ase enensem a wode etu edwa no yeba na ya be kyerɛkyerɛ mu ama omanfo so ate ase yie papa mene minua ba afia kyerɛ asiedu enene ya tena ase afia ya hyehyia Yeah, ni akosia. Boko de. Kaka. Se wa woni. Adwuma no. Yebiso. Duty calls. Ye frɛ wa wo se oba. Sapepepe. Enti abusuafo se de mampanyi fiti ase de ne nsɛm etu dwane ye mpese ebese bre ne abu aso. Enti ye be fiti ase na ya kyerɛkyerɛ mu se de esi etie. Mampanyi fiti ase no ne nsɛm a wo kan ye no ebi enie. Wo se menuanom Ghana fo me mamu nyina adwo. Bese na wotwe mienu entam nie ena me begina ha sei enemo ekasaye me ba ye no me ba mafiefie mu a na COVID-19 eho ebrabo ene nneoma ye de agu akwan so no eno ena ye ba beka eho asem restrictions anaso ohye a ye de to so a ya hyehye se ye ba beboa na COVID-19 yetimi esi so no eno ho enhyehyeye ena me de ba beto omamu ni nyina anim omampanyi esan to aso kire se said ye enyoma nyina esitie no sesei social gathering se omanfo edi nhyiamu eno no womo ahyehye ede ato eno achi yeyiyi ebi afrimu ene edi bi so abebaba a omanfo ehwe na yedi so pepepe said ye be ya yemfo ye hu nkonkohyem ema yade no
tena ye so nti ene ye de san hihye ye we nyina agu ho said ye be ya ye sikasem ene ye dada brabo enka no nso nti ene ye de hihye ye we nyina agu ho ehia papa si ye betimi atu anamon na afei ya hwe se yade no enipa dodo entumi enya bie efri sabre na besi sabre yade a enei ye hwe ensori anase esom ahodo a wonom ewo omamu a ya ka kire omo so wo mumie o mapono se de be ye omo betimi akọ na omo akọ akosom dan so ni nyina mu no ebinom ye wo madwen se enya ade a wonom bebie no ene o twen kakra na wahwe se de esitie ansa na ebekoso obekoso abia webie enei ye bie kwan se omanfo betimi akọ na omakọ akosie wonom adehye a omato anananom wonsie do na so eno no eye ankrankra de private burial ena wonom ebeye afei adwadie ekoso ewodwa ahodo mu restaurant ahodo wonom abie bia eno no wo mu edi emra so hotels afei transport anase wonom a omtena ehyen mu kọ emiamia ahodo no wo mu nyina edi so social distancing ene se wo mu behwe wo mu hu yie na wo mu ensa hohoro ene protocols odi egu apono so nyina no wo behwe na wadi so pepepe yet also na ye koye ni me ewon sem omampanyi edi atu dwa ne emo na de omampanyi e kan se otsena odumra edum yen a ejun busumi ne da etoso edu enum na adesuafo no ebe hyase akosua de enso nye se obia o debe de tie nie otsena adesuafo eba besua de ne ebie suku ama wo makono eya adesuafo mo mafia etwato mu na wo mo agentite e wo colleges and universities ahoro no wo mo na wo mo bekwa akosua de se de be ya obetumi aboaboa wo mo ho na watena se atwe wo mo nso hwa ebe mo kwan ama mo wie school no na se de omampanyi edi kan aka no na te se wo mo mafia etwato mu SHS3 for no na afi SHS2 gold track for na te se wo hwe kwan se wo mo betumi aba no maba besua de na eno no ye June busumi aye wo me ne da etoso aduonu emieno 22nd June na wo mo ebekọ na final year junior high school for JHS for wo mo mafia etwato JHS3 for no wo mo so ebekọ June busumi ne da etoso aduonu enkron 29th June enti wo mo nhyane so sa emayen na omampanyi se omanfo keka na covid cases yi kosui na omampanyi wi ye ho na afede wo bie school ade opese ye make covid bi opese wo mu na ose adwobre emra enye se sebi wotnas no boni se mu keke and was me bie schools ni bi there bi wotrese woni mpanyimfo kukuda mo ma ben he wo mu mesuamu esi nkonwa e kasai e gye wo ma dwempo enu achi ansa na wo mu sigina ya wo mu esi ye na enye ne pese wo bebie school se bi adesuafo no nko na wo mu nkowu ana chechefo ana se wo ma wo mu nchira de mpu na omo ye nnwuma e wo ho no enko tete covid-19 ni bi debe na omanfo bi e keka se amai bebre bie school yi ama wo mu nkoda no ko no makotete covid-19 bi kura ma fede agi nsemo ana wo kire se enye se be pentem huhu prem se ye kosua sa amai no Ghana ye de ye ho yete ye ho ene yase yenya ebe nkwan ye betumi afaso a covid-19 no ye betumi aso ano na se ye de ye ho na ye yankase ye betumi di nhihyepa egu akwan so no ejina yenya ye so sa nhihyepa no so a ye beye na betumi aboa yen ama yare ya so ano enti wonya ngu zimsa se obi anko nhihye mapa eda ho pa na mpo ya ye krado se betumi esua ne ma bebre e de afi wiase amanka ye enchen Minuanom Ghanafo besta busumi miensanie yade ye abai asi Ghana nyina ama obi abrabo asesa yade yinti na enye se ebia ye betena asesa na yahwe ye betu anamon ne aye nhyehyeye e de agu apono so na se de yade yi asi aye no ye behwe se ye bekeka ye ho aman bi ye wonom de a wo mo kọ manim sanso ene yenso yegu so a yenso ye na mom ye ntena asesa na ye nhwe e wo se yetimi keka ye ho na empuntuo etumi bam minimpa se obia epre se obetumi aye de sese oye dane da nyina bra na yade yi emaye yenso ye de ebetumi bia ene se ye beji nipa nkwa afa ye ka enwuma ye ma ne ngu enipa betumi atena se na wo madi nkyene eno achi no ye sikasam esefata se ye betumi ahwe na ya hyehye afa e wo se ye hwe ye da achenso sanso ena ni nyina da yakoma so a yetu anamon na ya hwe aye ne sa pepepe ye ntumi nka se esan se yade yi abanti
yɛni nye sɛ yɛde ho ɛbɛhyɛ social justice sɛ yɛde ho ɛbɛhyɛ yɛ dada asetena mu abrabɔ ɛne sɛ yɛbɛtimi ahwɛ ama nneɛma atimi agyina ne naso sɛ yɛka yɛnwomasua ɛna afɛ yɛpɔmuden ho nsɛm yɛka apɔmuden na sɛ yɛka enwomasua titiriw a enwomasua ɛno ne safoa ɛma ɔman na ne nyinaa no ɛsɛ fata sɛ yɛbɛnya enwomasua papa na yɛka educational institutions a enipa a wɔnom ɛde ɔmo ɛba no ɛno ɛna bɛkyerɛ sɛ daakye bia ɔman yi ɛbɛtumi agyina ne naso anasɛ obedi yie ɛno nti yɛhwɛ ne ahyɛ obi bia abɔ sɛ yɛde nneɛma nyinaa egu akwan mu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a enkyirima na wɔnom ɛba no wɔn ani ɛbɛka ɛwɔ nwomasua mu wɔn ɛbɛsua adeɛ ana wɔn bɛkɔ sukuu ahodoɔ no na ɛno no aboa ama yɛ daakye atimi akɔso ɔmampanyin se ɔne naban no ɛyɛ deɛ ɔmo betimi bia na wɔde abɔ Ghanafoɔ ho ɛban na ne saa enti no wɔbɛhu sɛ asukuufoɔ ɛyɛ daakye nkyima wɔn yɛ daakye japade a wɔn sombo ɛde ma ɔman enti wɔnyɛ nadwen se yɛ bɛtoto wɔn nkwa ase anase yɛ de bɛgura tɔpre nani eku saafo no ho paa nanso mo yɛhwɛ COVID-19 yɛ betumi agya ne saa sɛ ɛntena yɛn fa ahodie so enkan yense achese yentumi ne ye ho na yenye bibia ye nkonkan ye sori a na yete ase hey COVID-19 abo na edi ho ato ye nso na kan ase na yenye bibia o se no so entumi mbasa kian ne kin ye bekọ ye nim enti se sa na tie dia na enhihye de begu akwan so ennei na abo ye ho ban akopem ye daache no e ya de a ehia pa na ye pem kọ ye nim so e wo se enhihye de begu akwan so no yenye mugidie sa nso so na woni aban no aye wo se eno so tikoda e wo se ye ma ye ni da ho papa ye ma ye ni na ho na yenye ahweyie empanyin si ahodaso ne be ma nti yenye ne sa pepepe ye ne sa ebetumi aboa enti omampanyin si efi ochena ekono adesuafo a wo mo ekono se mefa nse classroom ho nyina wo mo ye oha ye bechemu mienu efa aduonum 50 ena mo betumi atena adesua de no mu esua de ama no ayeyie ena adesuafo mo mafia etwato kra no nso no na wotwe nsia na chese bosome ene na wotwe mienu ena mo de tena wo mo to so na wo mo asuasua de programs ahoro ni nyina emo eno wie a na otwe nan bosome enom de betena se na wo mo nsohwe a ye de ato o manim no o matena se atwo ni nyina kama na omampanyin se wo ka ama Ghanafoɔ mate ase se enya adesuafoɔ ni nyina o mo mafie twato om no kra na ebre ya wabie schools no o mbetumi abawo enegi sam ene se sa brede internet sudwumadi a yedie obi ofie kra otumi sua de o internet so ye man exams wo so na otumi ye submit e man na chechefo e mark man fefefe no adesuafo ni bi wo ho mo mafia etwato enso o matumi sua de o internet ne so ya ye o mo so hwe wo so ama o ma pass anase o ma chokra wi anisa entu be hu se ehu hia se enne ya wabie school dan no sa adesuafo no e be san fifie hu abetena se esansen so hwe no machocho ewo internet so dada enti nye omu nyina na ebeba enti sabre ya wo mu ekosuku no aban enam aseye hwe enwomasua so meche Ministry of Education Ghana Education Service na afei empanimfo a wonom eda siapon suku ahodo no se ya nkrankra de na eye aban de no ye ne omu nyina akasa sabre ya ye kasa yi yakwakọ ye de aduro akwakọ petepete sa suku su nyina eno nti na ye ma wo mo kwan ama wo makọ ti se universities ahodo me kire siapon no wo mo hospitals esan ewo mo clinics no ya ma wo mo enuama ne akade a wo mo de bebo wo ho bra de ye frɛ no personal protective equipment no ye de ama omo afei ya isolation centers e wo ho a se ekoba ye nka se mra na emom se ekoba se yade ne bi pie mu a eno no wo mo ahwe afei ye ka suku ahodo a wo mo eni clinics ahodo no so a ye de abata ayaresabia ahodo bi ho se de be ya se ekoba wo mo ebekọ ho akwakọje ayarehwe sesei enhyehyeye a yedi egu apono so se mo obia enkonko bodompem mass gathering no eyade a wo mu enye bie agodie a wo mu di ni suku mrikatuo borobo ene de keka aka ho no sporting activities eno so eyade a yeyi afri mu afa se ye ka esom ahodo no a wo betimi akọ wo mu bedi sa nhyehyeye na obi edi so no se mo do so anipa wo ha na matete montem eno na mampanyi se wo mahyehyɛ ewo suku ahodo no na ni nyina emu no social distancing
womo ebeye e wo so wo hye nose mask e kata wo mo hwene ene wonom ano we mu nyina enam so ama aban e de face mask be say empem ahansia 600,000 a wo de ema tertiary institutions yapon ahodo no eno ebema students teachers anyone wa enchira de ne nso mo ye adwuma e wo school mo nyina no obia benya miensa enye se udi hye wo hwene wi a wo beto atwene ne mom udi hye wo hwene wi a wo betimi asia hata wato so no asan e de ahye nti obia ebenya miensa no de abone ho ebra eno akiri no mampanyi de kan ho se Veronica bucket be se 1700 apemne aha enson ena ye che e de ama suku yi sanso ena eye hand sanitizer eno so empem ahanu 200,000 and also one ede ekwakomo womo afi 3,400 eno eye liquid soap one ede eka ho womo de thermometer gun ni bi be se ahankron 900 and also womo eche ede ama womo na yeka se de ebesi ache nneoma yi ene ba bi ede bekokoko no de a womo ahyeda at special logistics team aban committee mpanimfo ena wonom ewo so yeka se ye yi mpanimfo bi amanyofo ebi eye senior ministers anase ebi soso enwomasuamu empanimfo animdifo ena omo wo so onimonyamfo ya osafomafo wono ena otipunu ti a wo di akire ahwe ekwan ye ombefa so a wo mu bebie sukuu yi Omampanyi si sukuu yi ho ensam no enti no oni vice chancellors a wo mu desuapon ahoro ni nyina ano se eye ankrankra suapon anase aban ade no nano ebinada woni wo mu nyina ehia etoato adwen na wo mu so ede wo ma no ho bansem assurance amma ne so mbeta na chi papa ama enhihye ya odi egu akwan so ni nyina no wo mu edi so omampanyi si wo mu nyanya yempo oda wo mase se wo magye atum na o matena se ne timpo nyina no o mbeta na chi ama atumi abem na omampanyi se ka wo kan nyina wo mobutaye ene se wo mbetumi abo enipa bese 200,000 adisuafo bese 200,000 eho ban afi lecturers achechefo ene wo ma wo nkyira de enso wo ye nnuma e wo schools ahoro nim nyina ho eban esan se wo mobekọ campus efi ochina eko na mu wode yadesede eto wo manim se wo montai na chi na dwumadi a esi yani so a eye covid-19 eho eko a yesai no enkunimdie emra ema omamu enyina omampanyi esre wo ma bia wo achechefo ene wo mom no anu anuane dodo prapra ye nnuma e wo campus oni adesuafo ni nyina ese wo momma ahonidie enya adwuma wo montai enhohoro wo monsa ene ensuo ni samana ensuo no etene ema wo monko bompe so modompem e wo baabi social distancing enye adwuma afi enote koda enye so mo suku mo mampanyi anasa abanpanyifo bia ne obi anti asemasi mi hu wache wo so ye ne watene ne nsa na mo chiachi asa daabi wo si eni kwanse ye chiachia wo mo nhye nose and face mask no emfanko suku ni mu na wo ma pon so amba bedufie anase wo mu fi lecture house e ba nyina no wo mu enma enhye wo ma e kopim se wo be fi wo mu dwumadie so aba campus nyina adesuafo no enhye bi na omampanyi so wo ye ne sa e beboa pa na wo mampanyi e kasai en wo kye se bibi oho e wo se otwe omanfo adwene si so na bibi oho otwe adwene si so ne se covid-19 Ghana yen cases no ehuri kosoro eno ama ayemhihie ni ehu bi abeto Ghana fo binum so pa ene bi mu ka se nti sabe ya cases ye hura kosoro yi eno mampanyi se restrictions yi wagugume sabe no si sukuu fo nkoi ene ade mampanyi pesi ye nkɔ wu ana ene wo kye se cases na akosoro no de akire nie de akyense empendodo a yeso nipa hwe ye testing crofo no sam pendodo na ene ye betin so se so mo bi nko ade a cases no ebeba enti se na enipa ne edu ene eguso a test ko ye didu abeka ho a na se du foforo no ye test ye no emu nkru obi a ade na eme ye du nkru set ye biara ebi ba beka ho enti ye fanto ye tikosa se empendodo a ye so nipa hwe ne de so mo obi nko ade a number no ebetumi ahwi e de akoso na eno kyesa ampa covid-19 emoa wa no wo mo ewo ho wo mo guso a eteretere
na tra na etre enti yemfa sa asem no entu yentim na de omampanyi e kan so ne se nyame adom se test obi na oye positive anase owobia emma Ghana akonya se isolation center ye yesi ho se ehade ye nuan ma omanya bi ne yemfa omo nko ho yemfa nuo enka wo mo na yema omo nte omo kakra emfa enuo enhwe omo kakra ekopem se ye behu so omo ye no sa pepepe e na akonya ne beba ma ye me ye de safo no akoguo ne ahwe wo mo kopem se wo mo ebeto wo mo na omampanyi ase se yan testi obi a ye be de ye hu se virus no obi anaso se onibie enti anu de na ehia se ye enti ye koso testi ne ye koso ehunu de minuanom numbers ne be koso enno so nkire se moma mo yam enhyehye mo de kire ne se ye testi nipa dodo no enya bi isolation centers e wo ho ye de om ekọ ye so wo ma hwe kopem se wo mo beto mo na covid no entretre since enke be ja ne saa enhwe so bi ene se wo hwe Ghana memu ha se ye nipa dodo a ye wa ha ana se Ghana fo ye kenkan ye nyina ye opepepe aduasa baako empem ahanu ne aduonum enan ahasa ne aduasa baako 31,254,331 eno eye Ghana adehye nyina se yakeka ne se ya se wo hwe abibrem ha se na wo hwe se de yen yesi ayeye neoma na yekoya nim ye papapa mampanyi kire se wo hwe test ahodo a yaye ewo abibrem ha se nyina Ghana yedim eye 254,331 eno eye test ya yaye sabre ye wo se wo hwe ewiase nyina na wo hwe aman bi a wo mo na ekire se wo mo gina mo na so yie pa no wo mo ntimi mfa neoma ene hwehwe ye nwu akwam se de yaye no enti wo hwe ye hwehwe ya yaye ewo ha se no a ye koya nimpa titiru eye contact tracing se ye hwehwe obi a wanya bie wo mo a ono omo edi nkita ho a yesusu se ebi o ma ye bi na wo se ye hwehwe wo mo na yetimi eso wo mo so emoja anase wo mo nipadua na hwese yade no wo mo anya bi ana wo so hwehwe ye hwehwe ya yade agu ekwan yi mu a na eno no e kyerese covid-19 no ya sore ne so papapa se ye ne no ebekon na ne nyina mu no tracing se ye be ye test na ye treat nipa no eno ene be boa yen ama awieye no yetimi ehu se numbers no ekofom a enkosoro ebio eno nti ye adwuma papapa e wose yeti ase se sabre ye ide numbers no ekosoro se de ekosoro ene se besi enra anadwo abra na abo dumienu na chese jun da etoso edumiensa no na wo hwe wo mo omanya yade ni bi enyina no a na eye empem dubako ahankono ene aduosia enan 11,964 ena wonum enya yade yi bie se wo hwe wo mo aya test wo mo a eye empem 254,331 ena yetimi aye test ewo omayimu afa ye hwe wo mo ho ato wo mo ni yayi wo mo se wo nkofie no wo mo kobo mo bra na wo me empem nan ahanu ene aduonum enwoche 4,258 ena wo de wo ho ato mo kude a yesi wonum enkofie sabre yayi yegusu a ye enhwehwemu ehwe sede enioma esitie se ye keka ne ye keka ye titititi ni nyina efirimu ebebesia se wo mo yade no ewo ho dada yegusu treat wo mo ye empem so ahansia ene aduonum mienu 7,652 wo mo de no ene ye beka se sabre yegusu a ye hwe wo mo eyade no se de be ya wo mo ho ebeto mo etisi ye hwe ratio no a positive cases yakekase na esi ejina wo ha mu nchichemu ena ya chiripo ensom se ukwa hospitals any isolation centers sabre ya ide enipa be se edu miensa 13 ena omo eyare pa emu nsia de eye critical echese mu odin se emu miensa ena omo da ventilator so a ebeka se ye de home asi wonum eso Omampanyi si Nyankopon humobro aso Ghana for so papa Onyankopon ahuye mobo he wo covid-19 emo na wobetumi akase ewuo bia ewuo bia eya enso covid ebaye se wo de Ghana for o mewuo etutu wiase ma bi de eho a
Ube se wo mo mewu wo Ghana no e wo fom pa eye aduonum enan 54 enipa aduonum enan na COVID-19 e bae be se abosom miensantem e wo Ghana no wo mati nananom e wo ensiedo na we ye figure Ghana Health Service e de amayen a ono so ejina so e de atudwa na wo hwe wiase nyina empanyufo kire se enka nipa enwu kra no oyo man bia nipa enwu wom kra no enka achipo enum eni achipo enum 5.5% wiase nyina wo enipa enwu wo man bi mu kra no na nka wo se nipa anasa o man figure no edu 5.5% yeba ebibi memu so a enka nipa enwu wa bibi ma bi so kra covid bremu no na nka enyina ohanche mu mienu eni achipo ensia 2.6%. Enso Ghana yendie yentia ye pa enipa ewuo no ye de gu ensanie so ne kawi a eye 0.4%. Na chese wo de yen figure a ye nipa o mawuo no etutu wiase nyina figure anka wo se yenya 5.5% no ho a ye nu ye wo fom ye ba abibi man so emu a 2.6% na ye nu ye wo fom ye gina 0.4%. Na chese nyankopon ne ye de ne papa se oman omampanyi se onka we mfa wo no se yetimi ye de ti ye nka ye nkon to ye kon se covid ya ye wio debi wose we kire se ye nkoso ama ye ni na ho na ye nyina ye na so na data na se figures a eba no emmo ye ho ban en guide ye e wo ya na muntuo ene ye bibia ye emo wose eno nkire se ye nidi ye nsresere emro ye furu so debi enhihye pa bebre e wo a e wo se ye say wa maybe e wo se esua wo ma yegusu a e wo se esua wo mo ye wa de sua bebre e wo se ye ya e wo se ye na o se enhihye ya ode egu akwan mu ase wagugum kakra nyina no e wo se ye tokoso ama ya dwene e da ye ho so se ye be discipline ye be di emra so ye be di enhihye no so se ye be hohoro ye nsa samena ani ensu a etene social distancing ye betete mu na ye mmompe so no ye beto akoso a e de aye adwuma o se sa begua de wo se ne yaje ye die ne wo se wom afra ye moja mu na wa hu se mi nua bebire o ye nko ba bia domatwa ahia o aha wo se ya ache be sa boso me yense ne de sa me de wo se ene yaje na akokwa ye nkra enu achi nso wo se yenye exercise na ebebia ye mpom ne yenkentene na ye ho enye den enu so te koda Ghana ye onua ni bre ha cheke na paya eta hopo meboa dawada wanie kontromenie anka anie abrobenie wanyina eye nuane a ewo Ghana ha ne boa nso de setie biara ketua bia okita bia no obenya bi enti wo se ye ntonkoso a eni sa niema no ebeboa ma ye immune system just asojafo a nyankopon de adua nipadua ne emu abre bia wo so ho ye den na nyarewa na viruses bi eba wo matumi akoatia wo mo no ye ni ankase enua no ho ye den na virus bi mpo eba wo mako ade atia wo se saa ye beye no eno eye kwan ba ko a ye fa so ne pia ya pomuden panyimfo no na ya boa wo mo ama covid no cases no emu nkam fa wo mo so na anyinsam kra enti eno eka eniema wo hwe kwan se Ghana fo ye beye no eho maka ni say awie no meka kire obi bia se wapomuden wonsem no mo wani nko ho ehia me papa se wo ho na se bia ohu enya ofan a na wahwe apomuden ana se ayresabia bi na wakọ enti mampanyin se bia na fever bi na aba bia na ewa bi na wo koso a ebo ohunam ya oya bia na ukon no aduane wanum nya wo de bia na wonte se bibi mpo bon wo se uti se bibi bon ti se unti se bibi bon e wo hwene mu a ana se aduane kura fa ho mframa bi fa na aduane be fa ho na se wonti a wo se uhunu se ukọ ayaresabia bia na uhome a na ensi so entam so na wakọ ayaresabia bia eben wo sesi ayi eyare no eyade bi ehia me papa yade ahodo bi wo ho na se wo wa eya na yade na eba wo nkyɛn a entam so etimi echew eno so ehia me Martin sembebre kwa a omanfo pampam eye nyiyimu stigmatization no wose enei wo hwe enipa bi a wo manya yade ne bi o mo ho atoma ye so o mu nkofi a wo mabusuafo aye o mu nyiyimu wo mo pampam wo mo wo mo etete wo mo we so ekoba sei a eye atete ema adwuma na mpanimfo eye no ha adwene eno nti se ekoba sei ye ma eko a ye ko e wo yade ne ho no ye san etekọ ye chi
bibia ni ho a eye ni wo se ekoba se wanya covid-19 na enya ni wusam se wokotese ne so aye positive a enya ni wusam enu nti mom yenhwe na sebi o emaye nyai sebi yenyansa bi ento ho enkonko kase obi anya yade ni binti nipa kro no eni kwan se obeba kan ye ho ekoba sa ebema ye ntokwa na ye ko ye ne covid-19 ekono ebekọ achirichirichiri aban nam Ghana Health Services so ye bekọ so ade ni ahwe ne yehu ba bi ayade no enam ba bi a ekoro na ye di nachi se ye ne saa yade no nyade a ebeteretere ye behwe na yache no agina ho se wohwe enhyehyeye ene nneoma hodo a yade agu apono so a ne nyina no ekire nhyehyeye a yade agu ho a ekire se ye ko yade no we mu nyina no ye hwe se yade no nteretere enu nti ye hwe na yede enhyehyeye a yade agu apono so no yedi so pepepe na emom eye nkakra ena ye be ye afiri ho ye ntimi nyine bum enti ye ni sa restrictions no so make Ghana for nyina ese ni titiu adehia mowo enkran mantam asante mantam emo ho de on se ye nya cases akese pa o ya record bi wo enkran ene asante mantam emo atoye ene finfin mantam so menya ne ntie se infections no kosro pa wo ho enti sa omanfo amowo mantam ahoro enan emu no monhwe se enhyehyeye a ye de aba no mo bayi mo ho edi so montete mo ho emu na moma ahonidie enya adwuma ya dokotafo ene abodie mu nyansapefo ame enya ntie se virus no enipa ena efiri ne so ema otumi de ma ne yonko nipa wo yenka samu yanyum tuo mu ewa ye bomu wansi a ye wansi mu no ye betumi e de virus no amema ye ho yenka samu ana yanyum tuo mu ana se ye bowa ana ye wansi mu no entesuo nkitin bitimi piepie enye ye boapaye enye ye nida ho enso sa ne ye nipa de eya etai esie sa kwan na asoso na virus no etimi fa efi onipa ba akoso ekọ ba akoso enti Ghana fo eme kai mo say nose mask no eye ohye se obia ebe hye ne de sese kwa de wonim se wontimi mpie mfi ufie dese ntoto na ntwere ada ya mikokroma bo bam no afa bag wona akro no na wonkita nose mask eye haram enti wo so hye aprosifo no ene bambofo nse wo momwa no na sa nose mask hye no enhye no anya adwuma etomra se wo bepie dese toto na ntwene no nsa gragragra wo kwa adwuma wonkita nose mask o kofoka wonkita nose mask dabi babia wo ko biara e wo se ebi ehyew ansa na watumi apie esan covid-19 na ye bo ho bra enti omampanyi se wo ka kire yen se otimu bio wow bambo ehyew nsem wo hyabre ekitawo enti wo de wo pa enti ye de ye ka bebrebe nyina toto nan twene enhye nose mask bia fa ho twitwiri dom ye kakura wo so wonte ye bo wakoho unti obi akesi sere na anya dai na achia wa wasem wow wara enti wo ma wo hu se ehia pa wo se wo de opa entie na wantie we nyina na wo ye de opade a ene nsunsuanso virus no e de bebre no wara osempa nansu ni nyina emu no mpanisa eba nsa se asem bia ne wo bi mfa nipa ho bi befa ne ho enti fa emra eye adwuma why self discipline na eboaye na kakran memu nyina eni so ade hu na ene se covid-19 ye betumi etusu sa no entumi emram ekoba ne sa life besan abasa de tie ehun yi yo betie gumei beaches nie party nie ye mfa hwehwe bia ntoso ni nipa dodo obi ene enti yenya ne sa ebeboaye enna ye ni so ade hu no so besan ma Ghana ya san ba ye ndademo ne ye ba ye ndademo a ya bante se oman a enibie aye kese ewom na emra ye de ye adwuma no enna ya no kekese o emra wa ha dabi na mum eye mra etiase na eye adwuma na fenso so ye besan ba ye ndademo no ye beba se oman a ye tumpon e wo sika fam na
COVID-19 ama yenye nsunsuanso a eye papa na me yesuade a esuade no kora ebe ma yetumi bie nnwuma na emmabunu pepia nkoma no wo menya bia ye ni titu wo ma wo mo fefeba no wo menya bia ye na COVID-19 ama ya base enipa a yesuade ye de ye ho na ye nanano mani suade hunu papa ni nyina omo mpantumi anye wo mapenso no ye de ye fi COVID-19 efi a ye betumi ababe gina na so se omman ba ko a se ni suade hunu no ebem e de ama ye se ye kita shebre ene enkrabia baako na mi wie kura no momma me kwan na memfa ya akonsem emma me ankasa madamfo obi a me ne ye adwuma e wo MPP aban mu wo ye adwuma e de ma MPP party no mayor owo secondary Takrade Metropolis chief executive owo secondary Takrade Metropolitan Assembly odumonyamfo KK Sam eja Sam na me no eni nipa hodo bebre e na wo mo agire won ho eye de sese wonum eye bia secondary ene Takrade edwa no eho na nsen ade a wo mo ebo won ho moden eye enioma bia sese wonum ye na fofie antoata owura KK Sam eja Sam na anu fiada ebeda adwa se wato nananom e wonse do ni nyina ye COVID-19 ho ensenkaye ya nyame emfa ne kra ensie na ye gidi pa se obekwa koda Abraham kukumu na daachi bia no se ye nyina ye kokohia na se ye besore a ye nyina ye behia ewo eho na ye behia biewu a na me kwaso anso abo osofo ohwa apomuden ho nsem onimonyamfo kwaku agema manu me bona baso ewo adwumaden a waye na ababede adwa se ono soso ma hye badwane owo Doma Central ono a me bompa ye se ne ho beto no ntam na wasore asan ababaye na adwuma bio ne ho ye COVID-19 yade no esan se oye soafo ohwe apomuden ho nsem na owo line of duty ye beka se oye front line worker da bia wo kono oba odi akone aba okono oba saa ono so yade no wa test positive na so ne ho ye pa baby a owo no eye stable na chese ogina yie ye nkasa ebia bibi dabi ogina yie pa mampanyi so ogina yie pa eti mampanyi wie no e na ose nyankopon hira obia nyankopon enhira Ghana na oma enuoma akese emra oma ye ho enye din oda obi bia ase se otieye ewe abusia na mampanyi ne nsam a ene wode betu dwa no ahasei ena wodi esiye enti afia na ekoba ya sesi a mehu so obi sede message se ede afoforo na mampanyi kan ye obi na ebisa sa asem no ede afoforo na mampanyi kan ye free dadadade na otwe mienu ni oba ye obeka samum bebrebe nyina wante wow buza se ede afoforo na mampanyi be kan ye na ebusiafo foforo de waka bebrebe waka schools ense bebrebe waka na mampanyi aka schools a ebebie waka ni nyina form 3 for na hyehyɛ ya ede agu apono so amomo waka na afei wo mo a universities no omo so hyehyɛ ye ma omo nose mask wo be social distancing ni bi apart from nose mask no ya san ama omo neoma ene akade a wo mo ede bebo wo ho bra ebi hand sanitizers ebi liquid soap ya ma omo Veronica buckets wo mo de besisi school so ansa na be wura ho no wo sa ohoro nsa nose mask wo be hye watufo ye ni di yie wo mo kɔ no mo nkoye chale bia ni chale na we de ne sabo we sempa na we de ne sabo we sempa ye nim school fo enu ti na mampanyi wo ka no na aduane no so se ye ni di yie no so wo ho na osan kan stigmatization se de yesi eye nyimu efa enipa bi ho no mampanyi akasa de afa ho si yedi we enum nyina so a kakran omugu so ye test contact tracing no na ye de hwe na ye de na eba fom nyame adom ye de enipa na ewuo no enoso ye hwe bibrem ha nyina ye se omo test no ye ya ye pa contact tracing so ya ye pa bibrem ha nyina ye se ye na di kan aman bi wo ho a omo mpo na eka se omo kwa animu sen ye enso omo ntimi ye hyehyɛ de agu apono so no omo ntimi enye bisa ye mfa enumpo enwahwae ho na ye nhwe se ye bedi asem so afia bibi wo ho ad be ka ho a ye be gyae o manfo e de osi e de no mampanyi aka ne de waka ne se wo hye break it awon nsem wai minim sa wo ye oba na aba ma ntu de opa toto nan ko oh ye se ye kan se panyi si toto pa ko
na obehia bibi wintimi nka wa wo de toto na ko obehia bibi wo pa ye de ope na virus ni so muku a na obeti se ko bi ye je nti ye da munyina ase omampanyin nsem no ne ato ye mbo ase a yaje bre ne ani production team no age bre edi nchechemu ni nyina amamo ochina so dumra edum ye a ade chinsuma no nsia bo se ikai UTV Ghana bomodian so obedi yenchi ye besa betu ye mbo ase a cheche mu bio e bia na obi anti obi nu fie obi pese ote ni bio a ye besa nsisu bio e de amamo na de ekoso bia nso ye de aka mo nti enwumre de ye de munyina ase